پرۆگرامێکی تایەکتری بینینەوە پرۆگرامی ئەم جارەمان لەگەڵ پرۆگرامێکی هەفتانەیە کە لەگەڵ خاتوو لاریسا دەست پێەکەینەوە پرۆگرامە هیوادارین ئەم پرۆگرامە سوودی باشی لۆر بگرن چونکە هەم لە ڕووی تەندروستیەوە و هەم لە ڕووی بەرەو پێشبردننی تاکەوە توان سوودی لۆر بگرن بەس ئەوەی هەیە ئەم پرۆگرامان یەک سەعاتیە ئەمڕۆ ئێستا دەست پێەکەین کە 12 دقەیە ساعت 9 دقه ئۆتۆماتیکی خۆی پرۆگرامەکە داخرێتەوە جامنە بە سەریعی بۆی زۆر لە کاتی تیزراک نەکوژم بە خێرایی باسێکەوە کەم هەگر پرسیارێکتان هەیە مایکردەوەمان نییە لە خوارەوە کە مەسج ئەنێرن لاریسا ئێرفان ئەند لاریسا هەڵبژێرن بە مەسج بۆیان بنێرن ئەوان پرسیارەکانتانە بین و جوابتانێنەوە لەبەرەوەی ئەم پرۆگرامان هەفتانە یەک سەعاتە نامانوێت کاتی کەس بکوژرێ و زۆرترین ملۆ زیات لە کاتان ناگرم دووبارە بەخێر بێن هیوادارین کە وەکو هەموو پرۆگرامەکانی کە سوودی لێوەر بگرن کاگرفان ئەم لاریساخان فەرموون ئێستا کاتیەوە Okay. Hi everyone. It's nice to see you again, some of you again. So I have a lot that I want to share tonight about sugar, but not a lot of time. So I'm going to talk about some of the most important things that I think are relevant, especially for Kurdish people. Like common problems that I see, health problems related to sugar. But I want to have time at the end. So at the end, you can ask me any additional questions you have related to sugar or just related to health in general. نازانم ئەگەر بە کۆمنت بینوسن ئەگەر بەشداروان زۆر پێویستیان بە تەرجمەی ئەوە نەبێ چواردە کەسی لێ ئەگەر هەر چواردەی نازان پێویستان بەوە هەیە تەرجمە بکرێ بۆتان یان ئەگەر خۆتان تێگەن ئاگدارمان بکەنەوە بە بیکەینیان دەیکەین تەرجمە بەرحاڵ لە ساڵم لەم بەرنامەی ڕاباسی شەکر کاریگەریەکانی لەسەر جەستەکەم just asking them if they need translation because it's like 40 people maybe they know English so Yeah, but other people might. okay yeah so they need it yeah okay so I want to start by just giving a very brief explanation of what I do as a health coach and a functional nutrition counselor. So what I do is help people to get better by understanding the root cause of any disease, the root cause of any symptom. So that could be a disease like cancer, diabetes, heart disease, or it could be symptoms like acne, headache, trouble sleeping. So I help people to get to the root of what's causing their problem rather than having them just rely on medication. ئەڵێ کاری من ئەوەیە کە یارمەتی و کەسانە بم کە ئەکە نەخۆشییان هەبێت تا بڵێ نەخۆشی شێرپەنجە یان نەخۆشیێک لە پێست یان هەر نەخۆشیەکە کە لە بنچینەوە ئەم نەخۆشی بێکجاری چارەسەرکرێنەوە کەوەک حەبێک شتێک بەکاربێنی بۆ ماوەیەکی کاتی ئەمە ئەو کارە کە وا بکات بە یەکجاری لە ڕێگەوە چارەسەری ئەو شتە بکرێت. So when we think about the root cause of any health problem or complaint people have, sugar is always one of the root causes. So today I'm going to be explaining to you why, because we all hear that sugar is bad, but I want you to more understand a few of the things that sugar is actually doing in our body that makes it create a lot of problems and lead to so many issues with our health. لەو شتانی کە زیاتر سەیریان کردو کە زۆر سەرچاوی زۆربەی زۆری نەخۆشیەکان شەکر بووە ئەڵەمی شەمڕۆوە کەم کە بە وردی باسی شەکرتان بکەم زانین چۆن کاریگەری کاتە لەش بۆچی بزانین ڕێگی هەموو زۆربەی نەخۆشی خراپەکانی ئەم ڕۆژە زۆربەی شەکرە. So I want to give you a quick visual. So I want you to imagine that you're dropped off in a forest and you are given an axe
to chop down trees. وەبزان کە ئێوە خەیاڵکەن لە دارستانێکایت و لە دارستانە تەورێکیانەوە بەدەستەوە کە دار ببڕی. Yeah. So there's 2 trees that you can choose from, and it's really cold. It's the winter, and so you need to chop down the branches to make a fire. تەنها دوو دارتوانی بیاڵیتەوە ئەوانی کە هەمووی ئەبێ بیبڕی و ئاگرێکی لێ دروستکەی زستانێکی زۆر ساردە. And so you have 2 choices. One tree has many branches, and the other tree just has a few branches. So you can choose which one you want to use to chop down wood for the fire. ئەبێ ببورن یەکێک چۆن بڵێم دارێکیان دوو داری لێە دارێکیان کۆمەڵێک ڕێگی زۆری پێوەیە دارێکشان چەند ڕێگێکی کەمی پێوەیە ئەبێ بڕیار بێ کامیان باشترە ئەگەر بیبڕی بۆ ئاگرکردنەوە. So obviously, if you choose the one that has just a few branches, you're going to cut them down really easily, which means for you, it's easy work, but your fire is not going to last you the whole night. ئەگەر ئەوان ببڕی کە چەند لەقێکی کەمی پێوەیە بۆ تۆ زۆر ئاسانە یەکسەرێ بڕی بەڵام ئاگرەکەت ماوەی 1-2 سەعاتێک و ئیتر ئاگر نامێنێت. So that means you're going to be left in the morning when you get picked up, you're going to be cold and likely you're also going to be hungry because you couldn't cook things on your fire. بۆ بەیانی کە خەبەرتە بێتەوە سەرەکەی سەرمایەکی زۆرە بووە لەبەرەوە ئاگرەکەت بەشی نەکردووە و نەشتوانێ خواردنی لەسەر دروست کرد. On the other hand, if you choose the tree with many branches, of course it's going to be harder work, but the branches are going to last you all night. You're going to have extra to keep throwing on the fire. So then in the morning, you're actually going to feel warm and you're going to have energy. بەڵام ئەگەرەوانێ بڕی بێکە لە قوپۆپێکی زۆری پێوەیە حتا ناگرەکە بەشی بەیانیەکە ئەوانی خواردنیشی سەر دروستێت و گەرمیشە بێتەوە شەو. And so this is just to demonstrate the difference between a simple carbohydrate and a complex carbohydrate. So simple carbohydrate is something like white sugar, white rice, white bread, versus a complex carbohydrate is something like vegetables or whole grains or beans. ئەمە باسیەوە ئەمێ بکەین لە بینی دوو جۆر کاربۆیدرات کە کاربۆیدراتێکیان زۆر سادەیە و زۆر ئاسان هەڵەوەشێتەوە جۆرێکشیان زۆر ئاڵۆ و زۆوانەیە. So all of these are carbohydrates, which means in our body when we digest them, they get broken down into glucose, which is the simplest sugar molecule. کاربۆیدراتە ئەوەیە کە لە دوای هەرسکردنیەوە بێ گلوکۆز شەکلی پێڵێ خۆمان. But basically, as I go through this presentation, when I talk about sugar, I'm talking about the simple sugar, like the white table sugar, the one that is been processed and it doesn't have any vitamins or minerals or nutrients. It's like empty calories. ئێمە لەم بەسەیە باسی ئەو شەکلە سپیاکەین کە لە ماڵانە شەکلی چاڵ بڵێن بەکارێنرێ کە خاڵیە لە هیچ مادێکی یعنی ئەو مینرالانەی کە بێتە بێ ئەو شەکلەکە هیچ لەوانەیەت یانی چونکە حتما جۆری شەکلی کایە کە باشتر. So basically, sugar affects us in so many ways. So I'm just going to list the main ways that sugar affects our health, and then I'm going to go a little deeper into a few of these. And so the first is mineral depletion, which is it's actually reducing the amount of nutrients in our body. یەکێک لەو کاریگەریەکانی شکرد بە 6 خاڵاسێکێک لەوانە مینرال دپلیشن کە ئەوەیە کە مینرال هەرچ مادێک لەگیان تەهەبێ ئەم دەریەکان لە جسمە هەر مادێکە پۆتاسیۆم کالسیۆمانەیە کە خواردو لە خواردنەکانەوە شکل دەریەکە هەڵمژێر لە جسم بۆ دەرەوە. It suppresses our immune system, which you might have heard about. سیستەمی بەگری زۆر لاواز دەکا کە لەوانەیە بێتن. It affects our blood sugar balance, which is, anyone who has diabetes, this is an issue. طبعا blood sugar يعني شكري خوين بالانسي شكري خوين تيكيا أكثر كسيقواني بتابع كشكلانية. Sugar has a big impact on our brain health and our mood. لسر نشمان كاريگري كي زور بوري هي ومود يعني شون لي جو أنا زور تابع تاخدي يعني الله خوشي أو لسر وانش كاريگري زوري هي.
And also inflammation. Inflammation is basically a response of our immune system that ends up leading to all kinds of disease. So I'll explain that more later. دوای بە زیاتر باسیەکە. And then actually, surprisingly, sugar is very closely linked to heart disease more than fat. بۆ شەکر نزیکێکی زۆر هەیە لەگەڵ نەخۆشەکانی دڵ. And of course, we know for our teeth, it's really important, and our gum health. بۆ دان و بۆ پووک کارێکی زۆر هەیە لەسەر دان و پووک. So as you'll see, sugar is actually connected to everything. If you have any problems at all, likely sugar is contributing. So I want to just first explain why I choose not to eat things like cake and cookies. So, sometimes people want to offer me cake and they say, please just have it. It's okay. They think it's not a big deal. It's one piece of cake. It's not going to make you fat if you just eat one piece of cake. But there's a few reasons I don't eat the cake. بەڵام زۆر جارە چمە شوێنێک کاڵێن کێکە خۆ پارچەیەکی زۆر کەمە قەڵەو نەکا بەڵام من کارێکم هەیە بۆ. So actually, I used to eat cake, I used to eat cookies and these things, and now I don't eat them unless I make them myself using, healthier types of sugar. But I really don't desire cake. For me, because I stopped eating things with a lot of sugar, I don't crave it. Because actually, the more you eat sugar, the more your body wants sugar. So for me, since I stopped having refined sugar, if I just have some fruit like strawberries with dark chocolate, for me, this is enough. Because when you stop having the white sugar, your taste buds on your tongue will actually change. And so things like fruit become more sweet. I used to hate dark chocolate because it was bitter, but now I hate the milk chocolate. ئەڵێ سەوام لێ هاتووە کە تام ئەگۆڕێ گەر شەکر بۆ ماوەیەکی زۆر کارنێنی تام لە زمانە ئەگۆڕێ سەوام لێ هاتووە کاتێ میوەیەک شەخم زۆر شینە لە کە چلێتێک ئەگەر بخۆم هەستەکەم زۆر شینە کە بۆ کەسی احتیاجی بۆ خۆم چکەم زیاتر بەکارێنم بەڵام بۆ ئەو وایە زۆر شینە. Yeah. And the second reason is, when I choose food, I want to eat the food that is giving me the most nutrients for the least amount of calories, which we call nutrient density. So again, if I'm eating cake or cookies, not only is it not giving me any nutrients, as I'll explain soon, it's actually taking nutrients from my body. So this brings me to the first topic, which is mineral depletion. So the interesting thing about sugar in our body is that in order to digest sugar and to break it down, our body needs certain minerals and B vitamins. So if you're eating white sugar, which is stripped, it doesn't have any mineral or vitamins, it means it's going to have to take those minerals from your body in order to be digested. بۆ هەرسکردنی شەکر ئەم شەکر هەرس بکرێت ئەوانە هەموو لە جسمت دەربێنێت تا خۆی هەرسە بێ. So that's why if you ate, more complex carbohydrates like fruit or vegetables, these are also broken down into simple sugars and require minerals, but they also come along with vitamins and minerals. ئەگەر میوەکەم خۆی میوانێک کە شەکریان هەرشتی دێنن بەڵێ خۆی هەر شەکر پێویستی بەوە هەیە کە تێکیانشتی بەوە هەیە و مادان بەکاربێنێ بۆ هەرسکردنی بەڵام لەگەڵ مادەیەکی زۆری شایەتەیە کە سوودبەخش و مادەکە دێنێ بەڵام شەکری هیچ مادەیەکی سوودبەخشیان نییە. Yeah. And
when we talk about minerals, there's many. I mean, we'll talk about calcium, iron, magnesium. باسی ئەو مادانە کاکە باسی مینرالەکەن یانی ئەو مادانە. And the thing to know as well is that our food these days, even if you eat a lot of vegetables, the food that we eat today compared to the food that was grown hundreds of years ago, it has 20 to 80% less minerals just because our soil has less minerals from over farming and other reasons. میوەشیرینانەش وەک جاران نەماوە نەڵێ میوە ئێستا 100 کەمتر ئەو مادەی مینرەڵانی تیایە پێشتر باو بە پیرانمان خواردویانە بەڵام لێستا بەبۆیەوە کە زەویەکەمان ژینگەی پیس بووە ئەو مادە باشانش لە میوەکانیشان بووە. So really, when we talk about any sort of health problem, so much is related to mineral vitamin deficiency, that people don't have enough of key minerals, whether it's calcium or magnesium or vitamin B. زۆری ئەو نەخۆشیانش ئێستا سەرچاوەکەگرێتەوە بۆ نەبوونی ئەو ڤیتامین و کالسیۆم و مینرالانە کە هەن لە جسماوە خۆتمان پەیوەندیەوەیە کە شەکر بەکارهێنێنی بۆ وەرگرتنی خۆی. بۆ ڕێژێکی زۆر شەکر خواردووە هەرچی مواد لە جسم دەرەکە بەکارهێنێ بۆ وەرزکردنی خۆی. So just to name a few examples of how mineral depletion affects our health, I mean, it can lead to things such as obviously diabetes, depression, osteoporosis, which is weakened bones, arthritis, pain in the joints. هۆی طبعا نەخۆشی شەکرە نەخۆشی لاوازبوونی ئێسکەکان ئازارێکی زۆر لە بەشی خوارەوەی پشت دیپرێژنەوەی چۆن بڵێم کەسێک کە زەختێکی زۆری لەسەر بێ و دایم مێشکی قوهینێکی زۆری لەسەر ناڕەحەتی کا بێت تاقەتی کا. Yeah, and also for any of the women listening, and for men too perhaps, mineral depletion also is one of the main causes for premature aging, which means that you'll get wrinkles and gray hair sooner. موادێکە بۆ زیاتر ژنان زۆر گرنگی بەوەیان کە واکە ڕژ زۆر دەسپی بێت پێش زۆر دەموچاو زیاتر چۆلۆکی تێکەوێ ئەوانەی کە شەکر زۆر بەکارێنن زۆرتر بە کوردی زووتر پیرەبی. Yeah, so I mean, this is also another reason I don't like to have sugar, because of course we want to stay looking young, and I also know that for me sugar will cause acne. پێمانێت خەڵکی هەمووی بە گەنجی بمێنێتەوە بەڵام ئەگەر بەوەی شەکر خواردنەوە چەند پێشتر دەرەکەوێت. So another interesting thing to know about how sugar depletes us minerals is that naturally when we sweat or we pee, our body is getting rid of some minerals. But when we have sugar on a regular basis, our body is getting rid of 300% more minerals in our pee and our sweat. کۆمەڵی زۆر لەو مادانە تەمان لە جسمی دەرەچێت بەڵام ئەگەر کەسێک شەکرێکی زۆری خوارد بێت ئەڵێ 300 جار زیاتر ئەو مادانە لە جسمی زۆرتر دەرەچێت کە کەسێک شەکری خوارد بێت کە عێراق کاتەوە 300 بەرامبەری کەسێکی احتیاجی ئەو مادە باشانە لە جسمی دەرەچێت. So I want to talk about something that I know many people deal with, which is heartburn or acid reflux. شتێکی کاکە باسی بکاکە پێوەندی بە شەکرەوەی هارتبرن ینی دڵەکزە. So So a lot of people that have heartburn or we say acid reflux, it's actually connected with low stomach acid. Most people think it means there's too much acid in the stomach, but actually it means there is not enough acid in the stomach. شتێکی سێر لەما هەیە کە ئەو کەسانی پێیان وایە کە دڵەکزەیان هەیە ینی sorry can you repeat that again? The last one? When you have low stomach acid, you end up with heartburn most often. ئەگەر ئەو خەڵقێمە واستەکەین چۆن بڵێم ترشی لە مەعیدەمانە زۆرە بێت دڵەکزەمانەیە بەڵام ڕاستیاوەیە کە ترشی لە مەعیدەمانە کەمە بۆیە تووشی دڵەکزابی. Yeah, so if you have heartburn or acid reflux, like the worst thing you can do is to take a prescription like antacid pill. It's a pill to
basically lower the acid. تريش تويك حبيك يسبوه كمية كاتو روح بقى يلا وشتيجي زور خرابه وبعكس هو النتيجة كيبيني. Yeah. So how is this connected to sugar? مش بيعني كي بشكله. So sugar actually, it causes an imbalance in our acid-alkaline balance, the pH of our body, which results in low stomach acid. أمش كأيشي شكله شو كبيش جسمي تداو أو ترشيه لجسمك كبوتهم. So low stomach acid also affects our digestion because we need high stomach acidity to digest our food. So if you have any issues with digestion, then also again sugar is connected to the low stomach acid, which creates problems with digestion. والله أمش كاريجري كيويا كاتا سهرس شو كا أو ترشيه بيسبو هرس بلام كشكله هو شيء كما كاتو بوش خاطر كان عشان سنة. And another issue that I've heard many people here in Kurdistan tell me about is they have low iron. وكشيء يترك خلق زو كردستان بيا وتوكا وكشانية كأحسن لجسم معنا كما. Yeah. كشمانية. So actually, it depends, you know, but a lot of times the issue is not that we are not consuming enough iron-rich foods, but it's that we're not actually absorbing enough of the iron from that food. كشكل لوانية كما مواد ناخذ كأسنيت كم تابع كشكل لوايا كهرت مادة كش أخوين كبابلم أسنيت يايا جسم ما هلي نمجي مادة كهل نمجي. So, you know, if you go to the doctor and you find that you have low iron and then you start eating a lot of red meat and you still have low iron, then the issue might be absorption. And this is also connected to low stomach acid. وزور جارو تلاقي دكتور على قوشتي سور خاطر شيء تو حيوان أكثر بري قوشتي سور زور أخوي كشي سيرك هيش سعدية كلي أنا كردو على كشكل لوايا كتو هرشن أخوي جسم هلي نمجي يعني يكسر رات أخواره أبي راشره مش كشيء كباب زاني شكر جون كاتيجوري كروز. So how sugar is related to this? So again, sugar leads to low stomach acid. And when we have low stomach acid, we can't absorb iron well. Also, we can't absorb B12 well. And both iron and B12 are really important for energy. So we might feel tired all the time. دوباره وكاركي شكل بوك شكل أو ترشي يوم اللي شو أي شوية كما ده هرس نبي قلنا مجلد لا ينجس مورا استخواب باشر ويسودي لنبي. So when you begin to understand how sugar actually works in the body, you can see how so many things are connected. بزاني شكل شو بيشتغل لنا جسمنا أغبتيه بزور شراني كيو. You know, sugar is also very much connected to our energy levels because our adrenal glands, which are these glands on top of our kidneys, if you don't know. But our adrenals are these small glands. Anyways, they're responsible for energy. طاقتي إنسانه بتوانا إنسانه كأقربون من يعني مسا كم أبي زور خلقي خومن just tell me something in Kurdish tell them زور خلقي خومن يعني براسي أو نشك زور خواردو كم شكاتو كأجري نبي رستي بلام كبماويك نيخوي بماويك كم يكيتو أو ساق حسب كريجري كاني كي بابو روجي بابلم داخل شكل خوارد بيتو يسمى كي بنيش تبخوايج كاريجري كينيا بلام كورده كم بيتو أشتا بالانسيكا زانس خسير سركا لناكاو هستكي كزيادة كم يكيدو هستكي يزوتو أنا باشتر مخب تعلم كلوتو. I say like I can tell you later. I say like if you eat a lot of sugar, like a glass of sugar like this, and in the next day you make it half, maybe very like fast, you don't realize the difference. But when for a long time you don't use sugar, you see the difference, the energy. Right. Yeah. So, I mean, the important thing about these adrenals is they're a main source of energy, and they're really hard hit by sugar, which results not just in low energy, but actually affects our sleep. It affects, again, digestion.
It causes weight gain, brain fog. So again, many connections. ئەڵێ پەیوەندیەکی زۆری دیسان لەگەڵ شکرا کە ئەبێت نێنە نازانی بێ کە شکرێ هۆکارێکی زۆر گەورەی قەڵەو بنچکرا کارۆ شکرەیەکەوە بێت بە فەتوو چێتە ورمانەوە هەمووی هۆکارێکی ینی ئەساسی زۆر بێ زۆری شتەکان. So real quick, I want to talk about just two important minerals, calcium and magnesium, which both of them are really important for bone health as well as many other functions in the body. ئەمێ باسی دووشتان بۆم کالسیۆم مەگنیسیۆم کە زۆر کاریگەری گەوریان هەیە لەسەر ئێسقان. And yet, at least in the US, you know, there's always these advertisements about, you know, milk, it does a body good, we need milk for strong bones. بەتایبەت لە ئەمریکا کە ڕیکلامێکی زۆر بشیر کاڵ لە شیر زۆر باش ئێسقانەکان. But the problem is often it's not an issue of not having enough milk. It's that we have too much sugar. And so really we need to focus on, you know, sugar is doing a body bad. You know, basically sugar is harming our bones more than people realize. شکرەکە کاریگەریکی زۆرە کاتە سەر ئێسقانەکان بۆ لاوازبوون ئێسقانەکان ڕاستە لەم لاوە بەهێزە بێ بە شیرەکە لاوازە بێتەوە بە شکرەکە. And then the main thing to remember here is that even if you're taking supplements, let's say, well, I'll just take some supplements, like I'll take calcium pills or magnesium pills. This could help, but if you're still eating sugar on a regular basis, as long as you're routinely eating sugar, no amount of supplement is going to keep up with the mineral depletion. Like you're going to be excreting too much minerals with the sugar that it doesn't matter how much supplement you take. هەرچەند ئەو سەپلیمنتانە هەرچەند وەکو حبانە بەکاربێنین بەڵام شکرێکی زۆر بخۆی بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت جێگی ینی ئەوەنە زۆرتر دەرەجە لە جسم بە هیچ حبێت شوێنی ناگیرێتەوە. And remember, I'm talking about white sugar here. You know, things like we can talk about it more. So what other sugar we have? So obviously there's sugars like honey and dates. بس شكلي سبيك عامل شيء كشمانية على وكو أو شكل الخرماية يعني شكل كجنة أو شيء يعني كالخرماء ولا جنة شيء كهاي أما يسلم كاتان هباسي شكلي سبي أو شكل سبي كداري خما بكاري بس كلا بروتي كنا. Yeah, and also again we talked about simple carbohydrates like white rice, white bread. These like if we use the tree. Yeah, if we use the example of the tree, you know, this white sugar has 2 branches. The which one? Right? No, the white sugar has like 2 branches. But if we think about white rice or white bread, then maybe it has like, I don't know exactly, but let's say 5 branches. It has a few more branches, so it is digested slower, but a little bit slower. بەڵام ئەگەر باسی برنج و نان بکەین لەوانەیە با بڵێن 5 دقەی پێوە بێ و هەرسکردنیشی خاوترە. Yeah, but it's still ultimately broken down into the glucose molecule, which is بەڵام ئەوانش لە ئەخیرا لە جسمە هەر دیسانە بنەوە بە شەکر. يعني كابرا بلا شكر ناخذ بلام سيشاقا بنجخوا أو شكر يعني ناني زور خوا أو شكر حسابي بوكري. Okay, so I want to give time for questions. So now I'm just going to touch briefly upon a few of the other connections between sugar and our health. We have some questions from here. So first I'll answer this question that's related. Does stomach acid go back to normal when we stop eating sugar? Good question. I'm going to translate it. Stomach acid شغلة بترشينا ونوسك أقريته وقتي نورمال خويا قال له شكر خواردن بوستين. Yeah. So it may go back to normal on its own, but there's, you know, different things that could also be affecting it. But one of the easiest ways to increase stomach acid, if people have an issue with that short term, is to actually use apple cider vinegar.
So ئەڵێ بتوانێت سرکەی سێوە بەکاربێنی you can put like a teaspoon of it with water before meals, لە پێشنان خواردن like 20 minutes before meals. 20 دقیقە لە پێشنان خواردن بخوێ. But people who have, more chronic, like long term, they have issue with stomach acid being low, then they might need to take what we call like HCl. It's actually hydrochloric acid. It's a supplement. ئەڵێ ئەگەر بەوەش چارە بوو هایدرۆکلۆریدی ئاسید هەیە وەک حەپێک ئەتوانێەوە بەکاربێنی. So there's one like test you can do, which is not 100% accurate, but it's the cheapest test, and it works for a lot of people to know if you have low stomach acid. And it's using baking soda. Baking soda. Baking soda خۆمان سۆدا ئەوەی کە ناو هەویر و هەویرکاری و پێماوەیە سۆدا و خۆمرا هەیە. بەکاربێنرێ. You take a teaspoon of baking soda and mix it in a small glass of water. First thing in the morning on an empty stomach. And then drink it all and wait, and in like 15 to 20 minutes, see if you start like burping. 20 دقیقه بۆ چارێکی بۆ 20 دقیقه بۆ سی تا بزانی burping بە کوردی یعنی چۆن بڵێم والله burping like how we say in کە ئەوە لێ دەوا بزانم جوابەکەمان بەتێتانەڵێمەوە. Yeah, so did you explain? Yeah. So basically, if you do have some burping 15 to 20 minutes after the baking soda water, likely you don't have an issue. You have good stomach acid because the acid reacts with the baking soda. But if there's no burping, then you might have low stomach acid. ئەوە کە بابزانام جوابمان بنەوە جوابی ئەو نەشینەوە لەگەرەوە هەبوو لە دوایی قورقێنە بەڵێ ئەڵێ گەر قورقێنە هەبوو لە دوای چارێک بۆ 20 دقیقە ئەوە هیچ burping is good. ئەگەر هەیبوو ئەوە وایە ئەوە زۆر باش بووە بەڵام ئەگەر هەر هەیبوو هەر I confused about that. They have burping. So you want to have burping. This is أجر قرقينها وبزور بارجوا. Yeah, no burping. It means low stomach acid. أجر نبو يعني أسيد كزور كم أبيشتي كمكابين. But there's other things you can do, which I don't have time to talk about. But again, if there's issues, you can always follow up with me individually. There's another question. I'm not sure I understand. Sorry for asking in the middle of the discussion. What is the best portion for consuming sugar then? I think maybe amount. على چەندێک شەکر بخورێت باشە یعنی ئەماونت ڕێژەی چەند شەکر کاتبێنێ لە ڕۆژانەیە باشە. Yeah, so basically when we talk about how much sugar is okay, basically I say that no amount of white sugar is okay. You should just eliminate white sugar. ئەڵێ هیچ ڕێژەی شەکر ئۆکەی نییە باش نییە لە هیچ ڕێژەیەک شەکر بخورێ. I mean technically I don't trust. Yeah, I don't trust a lot of. How is this possible? What? Like people has to have the honey or date or like what's the solution of that? Yeah, so we're jumping ahead. I was going to talk about this later, but again, white sugar is not just empty calories and anti-nutrient. Okay, so we don't want any white sugar, but yeah, we can have healthier types like honey, like dates. ناڕەحەتە کە نەتوانی شەکر بەکاربێنی بەڵام لە ئەتوانی خورما بەکاربێنی هاینگوین لە یاتی شەکر بەکاربێنی. But let's say you really don't want to give up your white sugar. Then you want to just try to reduce. I mean, I don't believe like any amount of white sugar is good. But they say, like according to the U.S. guidelines, health guidelines, they say for women, I think it's like 5 teaspoons a day, and for men, like maybe 7 or 9 teaspoons a day. من هیچ ڕێژەیەک شەکر باش نازانم هەر نەخوێ شەکر سپی
بەڵام بە پێ ڕێنمانی کە لە ئەمریکای وزارەت چا بڵاوێکاتەوە بۆ ئافرەتان 5 کەوچی چا لە ڕۆژێکە 5 کەوچی چا بۆ ئافرەتان یا ئافرەتان بۆ پیاوان حوت یان 9 یعنی 2 کەوچکێکیان لە ئافرەت زیاتر لە پیاوان. And it depends what else you're eating with the sugar, because if you have white sugar by itself, you know, it's going to affect you different than if you have it as part of a diet that includes lots of vegetables and fruits and beans and بەڵام کاریگەریکی زۆریەیە کە ئایا چۆن یعنی تۆشەکە بە تەنها لەگەڵ چای بخۆیتەوە کاریگەریکی زۆر بەڵام ئەگەر لەگەڵ کۆمەڵێک مادەی زۆر سوود بەخش ئاوکو میوە سۆزەکان خوێ حتمەن کاریگەری کەم بێت. What's this question? هەر کەسێک بزیارێ بە لەرگی in this how do you say if anyone has question just send to that account. شکر و خوێت کاریگەریان وەکێکە is the salt and sugar the effect of salt and sugar are the same. زێک بێت و بە هەمان شێوە زیانی هەبێت their effects are the same. No, so if we talk about salt and sugar, some of the effects might be the same, but they're different. I mean, actually, if we talk about high blood pressure, both sugar and salt do contribute to high blood pressure. کەسێک پرسیاری کردەوە شەکر و خوێ کاریگەریان وەکێکە ئەڵێ کاریگەریان یەکنێک کاریگەریان ئەکرێت لە کاتێکا باسی خوێش بکرێت بەڵام حتما شەکریش ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پستانی زەخت. Next, is it good or normal to fully stop eating white sugar? Okay, so yeah, like I was saying, yeah, again, it's up to the person. And, you know, I also recommend, there's 2 types of people. One person, they can moderate, which means they can do okay with like a small amount of sugar without needing to eat more. Other people, they have a little bit of sugar and they want to have more. They can't stop. Yeah, like my sister's like me. She's very fit and healthy. And she eats very healthy, but she always tells me, like, you know, I'm not going to quit 100% sugar. Sometimes she likes to have cake with, you know. But she's one of these moderator people that she can have just a small piece and it's enough. Yeah, but remember, sugar, usually for most people, when you have a little sugar, you want to have more and more. That's why I noticed, like in the US around Christmas holiday, we have always cookies, and the whole year I'm not really eating cookies. And then Christmas comes, I have 1-2 cookies, and I notice every day all of a sudden I want to have cookies, where before I never thought about having a cookie. پسکی باڵێم جۆرەی تایبەتێکە لە کریسمسا دروستیەکەن لە ئەمریکا بەڵام ئەڵێ کاتێکە کریسمسێت لە چەند ڕۆژی کریسمسا بەکارێنم هەتەکەم دوای هەر حەزم لێت وەکو جەژنی خۆمان ئەمە ئەوەیەکە نەتوانلو نەبووە لە ماڵانە ئاشکولێت توشتە بەڵام ناکاوکە لە جەژن هەیە خۆی باش هەر حەزەکەی بیخۆی بەردەوام بیات لەسەری زۆر خەڵکی یارێک کڕێتەوە بەردەوام. Yeah, so it's just like a vision for us. So you have to just see how you are. I think for a lot of people, and like for me, that's why I also don't want to have, because, you know, even I notice like dark chocolate, I don't crave it at all, and then suddenly I start having a bar of chocolate each night, and then I want it every night. ئەو بەکارێن ئەڵێ هەستەکەم زۆر بێشەوانە حەزم لێت ئێستا منێکێک لەو کەسانە وازم لێ نێناوە بەڵام زۆر بە پێی توانە کەمم کردوەوە بەڵام وازم لێ نێناوە. So I hope that was helpful. What if I replace my daily calorie intake with only sugar? Like I get 2,000 calories daily. Would it affect my body negatively, or would it make me gain more weight? Yeah, so as I said, since sugar is not just empty calories,
it has zero, again, if we're talking about white sugar, it has zero nutrients. So if, I know this is just hypothetical, but if you replace all your calories with sugar, it would cause you to gain weight. So the reason is that when we have excess sugar, like, okay, again, we need sugar, but what happens when we have too much? Because again, sugar is used for energy. So we need sugar. It breaks down into glucose for energy. But let's say we have enough, like our cells are full of glucose, but there's still more sugar in the blood. What do? So this is where then the sugar is actually converted to fat. It's stored as fat. So any excess sugar in our blood is stored as fat. It's a very long answer, so I think that man maybe understand for himself. Yeah, but the other سەرێکی people should know. کردو ئینگلیزی جوابیا و هیوادارم خۆ تێگەتوێت زۆر جوابێکی زۆر دوور جێژ بوو. We have another question. You mentioned dark chocolate. It's dark chocolate. بس dark chocolate كرو it's unhealthy أنا تندوس خراب أوش. So saying, is dark chocolate unhealthy? No, I mean, I love dark chocolate. The thing is, you want at least 70% dark chocolate, 70% or higher, which means it will have like much less of the sugar. So the dark chocolate is very rich in antioxidants. It's very healthy, but you want to minimize the sugar, so at least 70% dark. بله نخیر بله عفوا ناتندروزنیه بەڵام ئەگەر ڕێژەکە لە ساحەفتا دەوسەر بێ داچۆکلە تێدا لە سەری نووسراوە کە ڕێژەکەی چەندی تایە لە ساحەفتا بەرەو سەرتر بێ ئەوانەیش هەڵگرین دروستیانتیانی بەڵام دووبارە I think the amount that you take is also like a small square. چەندیشی دە بخۆی پێم وابێ کاریگەری من ئەگەرەوەی لەبزانم پێم وابێ کاریگەری زۆر خواردنەکەشی طبعا دەورە بینێ. Okay. So yeah, continue if you have more questions. There's one more person. I stopped eating sugar for 1 year, according. Let me read. I stopped to eat sugar for 1 year, according to a promise to my girlfriend. But after 1 year, I started to eat sugar again. Now I think I will stop eating sugar finally. Oh, I'm glad. So I motivated. باڵم هاوڕێکچەکەی پێوتووە لەو یەک ساڵازی ناوە بەڵام ێسا دەستی پێدەتەوە بەڵام ئێوەجی ساوازی لێ بێنێتەوە ئافرین. Yeah, I'm proud of Irfan that at least in our house never uses white sugar. منش تقريبا الوزن لێ ناوە لە ماڵی ڕەشەکەیان هەرنی ئێستا بە یەکجاری بەڵام تقول باوەشتان هەیە بینی خۆڵان. Okay, so let's talk about a few other things. Continue if you have questions. Real quick, so sugar and immunity. Obviously, right now, everyone's concerned about COVID-19. شكل كاريكاري لسر سيستمي برديلش أما شيء كذا جبوا يستوعبوا حالتي فيروس وشتاعه. Yeah. So sugar and its connection to immunity. So again, we talked about mineral depletion. This includes minerals like zinc, and zinc is very important for immune health. And actually, there's a connection also with too much sugar and vitamin C. So also when we consume too much sugar, then we actually are not, like our cells are not able to absorb enough vitamin C. And then also with too much sugar, our white blood cells, which are the main part of our immune system, also they aren't going to function as well. So there's studies that show that just 1 teaspoon of sugar will suppress your immune function for 5 hours afterwards. زۆر کاریان کەم بێتەوە ڕیسێرچەکەی یەک کەوچکی چا 1 سپون یەک کەوچکی چا شەکر بۆ ماوەی 5 ساعت سیستەمی بەرگریەش ئەوەستێت 5 ساعت ئەمە شتێکی خەتەر یعنی 2 کەوچکی خواردبێ بۆ 10 ساعت
هەموو سیستەمی بەرگری لە شۆوەستاوەیترەوە ڕۆژە تووشی هەر ڤایرۆسێکە شتێکی لەم حاڵەتەیە زۆر باسانی تووشێبی. So another person. Yeah, so we have two more. Do we have to give up carbohydrates if we want to give up sugar? I'll come back to that. Let me go to the next question, which is related. Do you think fruit sugar is harmful for? No, actually, let me answer both of these after I finish this. Okay, so the other thing I want to say about sugar and immunity is its connection to cancer. So there's a lot of research which shows there is a very strong link between excess sugar consumption and tumor growth, cancer tumor growth. ریسەرچێکی زۆر زۆرەیە کە باسی ئەوە شەکر پەیوەندیکی زۆر زۆریەیە بە خانەکانی سەرەتانەوە. So, you know, each of us, like right now, we have cancer cells in us. هەمومان ئێستا دوور بێ هەمومان ئێستا خانی سەرەتانی لە جسمانە هەیە. Yeah, so the thing with cancer is like cancer cells can be growing, and when we're diagnosed with cancer, you know, at that point, sometimes it's too late. It's not always too late, but it's much easier if right now we make choices that will be, rather than promoting the cancer cell growth, it will do the opposite. Yeah, so actually tumor cells, they really, really love sugar. And so it says they consume sugar at a rate of 10 to 50 times higher than a normal tissue in our body. Yeah. So sugar and immunity, yeah, really bad if you want to stay healthy and avoid any. Yeah, and of course, right now with coronavirus, we want to do what we can to support our immune system. So we want to avoid sugar for that reason. Okay, so let me answer these two questions. First, do we have to give up carbohydrates if we want to give up sugar? No. So I'd say if right now you're eating a lot of white sugar, start there. Again, white sugar is worse than white bread or white rice. Yeah. So, for example, I still have some white rice occasionally. I don't have any white sugar, but I might have. But for me, it's not something that I have twice a day and a huge plate of. So the amount matters. Yeah. And, you know, as much as you can to eat more complex carbohydrates. So again, we don't give up carbohydrates. We have to remember we're talking about simple or complex because vegetables are carbohydrates. Beans are carbohydrates. But we do want to minimize the simple carbohydrates, which are the white rice, the white bread, the white potatoes. We can still have some, but just have less. But again, the more important thing to start with is the white sugar, which is worse. Yeah. I mean, it depends how is your plate. You know, if you have like a big plate of white rice and you have a very tiny little salad, this is not a well-balanced meal. Okay, next question. Do you think fruit sugar is harmful for human health? Yeah. Good question. So as long as you're having the whole fruit, it's healthy because the whole fruit has fiber, and fiber will slow the release of sugar into our bloodstream.
get digested more slowly because of the fiber. دەبەرەوە فایبری تایە بە ئاسانتر هەرسەبێ. And also fruit comes with vitamins and minerals. میوە ڤیتامین و مینەڵەکانی هەمووی تایە. But I don't think that fruit juice is healthy. بەڵام شەربەتی پێم وانییە شەربەتی میوەکان ئەوەنە تەندروست بن. Because that is more like just sugar. It does have some nutrients, but it's still closer to sugar. ئەمە طبعاً باسی میوە باسی شەربەتێکە کە 100% لە میوەکە دروست کرابێ نەک شەربەتێکی تر. Unless you do it in the blender with the whole fruit, so you still have a fiber, not like where you do the juice machine and take out. ئەتوانی کە لە جیهازێکایەکەی کە هەموویەکا بە شەربەت و چۆن بڵێم میوەکە هێشتا تیا ماوە نەک هەموو ماوەدەکەی لێ دەکراوە تەنها ئاوی میوەکەی. Let's see. And if I don't answer your question properly or if you have a follow-up, just mention that in the chat. Can I write your email maybe if someone wants to send you At the end. Okay. Tell them what I just said. Sorry, what did you say? Oh, I just said when I'm answering question, if it's not clear, like please I'll let me let know in the chat. عليك الجواب بتاعك ما هو واضح نبو بومبرتنا وبعد ورجع تمامه. Thank you. Okay, thank you, Hawkar, for the feedback. All right, next question. What are the healthy sugars for sweets and desserts? Brown sugar maybe, or cut desserts. So yeah, like to quit eating desserts. حالا باش بەکارێنە باشترین جۆری شەکر چیە شەکری قاوەیی یان هەر یەک جاروازی لێبێنی. So I still have some desserts, but I use healthier sugar. So things like obviously dates and honey are healthier forms of sugar. Brown sugar is a little bit better than white sugar, but not as good as using like the dates or honey. Again, when we talk honey, I'm talking like real honey, not the type that has sugar added. منش بەکاری هێنم بەڵام زیاتر وەکو خورما ئەگەر شتێکی شینی بەکاری بێنم خورمایان هەنگە. And we still don't want to consume too much honey. It's still a form of like carbohydrates. باشی بێ زۆر بەکاری بنی کاربۆهیدراتی زۆر باش نییە گە زۆر ئەگەر کەسێک شتێکی هەیە. So basically, yeah, when it comes to desserts, I mean, you have to find some recipes. You know, there's recipes like where you use the dates and you mix it with some different nuts and seeds, like the date ball with sesame seeds or. ئەگەر ئەو زیاتر شینیانەکە من بەکارێنم ئەوانەیە کە چۆن بڵێم خورما لەگەڵ گونجی دەکڵەکرێ یان شتێک پێڵێن بۆ لای خۆوان ئەوانە زیاتر ئەگەناو شەکری ناخێ بەکارێنێ. Or again, I mean, just try to have less often, and then one thing, again, portion size. You know, if you want to have a little bit, sometimes. لە شەکراوەیە کە ڕێژەکەی چەند بەکارێن ڕێگاڵانێ سێجار بەڵام بەکە زۆر کەم بێ کاریگەریکی وای نابێت. So I also related to the dessert and the baking. One of the things that I wanted to talk about real quick was cinnamon. So if you're going to So basically, cinnamon is really good to have in combination with sugar, which we have a lot of desserts that it's common to put sugar and cinnamon together. But cinnamon actually can help to, it prevents the like high blood sugar spike. So it's going to help you to have like lower blood sugar. Yeah, I mean, there's studies that showed when you're consuming cinnamon on a regular daily basis, 1 gram, which is like a small amount, that basically it can reduce the risk of getting diabetes. And cinnamon also, it has a lot of antioxidants and it's good for your health.